So, among important nutrients like proteins, carbohydrates, fats, like so vitamins are previously called vital amines. Vital amines. Why? Because amino acids are present in the vitamins. Important amino acids. So vitamins are discovered first by the Frederick Goland Hopkins. Name was given by with as a vital amine means vitamin A. E first they added, after that they removed. Now vitamin only. So vitamins, the term coined by Casimir Funk. Casimir Funk. So discovery of vitamins by the Hopkins, term vitamin given by the Casimir Funk. So due to deficiency of vitamins causes several diseases. Now let us go to the classification of vitamins. So vitamins are mainly two types: water soluble vitamins, fat soluble vitamins. Water soluble vitamins. So vitamins are classified into two types: water soluble vitamins and fat soluble vitamins. Water soluble vitamins means the vitamins which dissolve or soluble in water. Example, B complex and vitamin C. Fat soluble vitamins, the vitamins which dissolve in the fat only or lipids only. So such vitamins are called fat soluble vitamins. Example, A, D, E, K. So just you have to remember this. Here it is a chance to come in examination level. Choose the correct answers. So example for water soluble vitamins, you have to keep in your mind B complex and vitamin C. B complex, here again several types of B complex are there: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B12, and C vitamin. These two example for water soluble. Fat soluble only four, that is A, D, E, K, a day. So now one after one, just clearly here table given. So in this table it is important one. So vitamins, now first of all in our textbook they given the B complex vitamin. So here the four columns: name of the vitamin, resources, deficiency diseases, symptoms. So now vitamin name B1 chemical name is thiamine. Thiamine is the chemical name of B1. It is a B complex vitamin. How do we get this vitamin? Means by eating cereals, oil seeds, vegetables, milk, meat, fish, egg. Due to deficiency of this vitamin, అంటే మన బాడీలో ఈ విటమిన్ తక్కువైనప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏది అంటే బెరిబెరి. డ్యూ టు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ థైమిన్ ఆర్ B1, విచ్ డిసీజ్ ఇస్ కాజ్డ్ బెరిబెరి. సో ఇన్ బెరిబెరి వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ అంటే ఈ డిసీజ్లో సిమ్టమ్స్ ఏవేవి అంటే ఒకటి వామిటింగ్స్, రెండు ఫిట్స్, నథింగ్ బట్ కన్వల్యూషన్స్, లాస్ ఆఫ్ అపెటైటీ అంటే ఆకలి కాకపోవడము, డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్ అంటే శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు, మరియు పారాలిసిస్ అంటే పక్షవాతం వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట ఈ బెరిబెరి డిసీజ్లో సిమ్టమ్స్. నెక్స్ట్ విటమిన్ 2 బి కాంప్లెక్స్. బి టూ కెమికల్ నేమ్ ఇస్ రిబోఫ్లావిన్. ఈ విటమిన్ ఏ ఫుడ్ మెటీరియల్లో ఉంటుంది అంటే మిల్క్, ఎగ్, లివర్, కిడ్నీ, గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటబుల్స్. మరి ఈ విటమిన్ మన బాడీలో తక్కువైనప్పుడు వచ్చేటువంటి డిసీజ్ ఏదంటే గ్లాసిడిస్. ది గ్లాసిడిస్ ఈస్ కాజ్డ్ డ్యూ టు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ రిబోఫ్లావిన్, దట్ ఈస్ B2 బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్. మరి దీని గ్లాసిడిస్లో మనకి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అంటే టంగ్, ముఖ్యంగా
టంగ్ రెడ్ సోరుగా, నాలుక ఎప్పుడు రెడ్గా ఉంటుంది, పగిలి ఉంటుంది. అదేవిధంగా మౌత్ కార్నర్స్ క్రాక్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. మౌత్ కార్నర్స్ విల్ బి క్రాక్. అండ్ ఫోటోఫోబియా అంటే లైట్ను చూడలేము. అదేవిధంగా స్కేలీ స్కిన్ అంటే స్కిన్ అనేది పొట్టు పొట్టుగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో స్కేలీ స్కిన్, ఫోటోఫోబియా అంటే లైట్‌ని చూసి భయపడడం. అదేవిధంగా నాలుక ఎర్రగా పగిలిపోయి ఉంటుంది. పగులుతుంది. అదేవిధంగా మౌత్ కార్నర్స్ క్రాక్ అయి ఉంటాయి. అంటే మూతి యొక్క పక్క సైడ్స్‌కి పగిలి ఉంటుందన్నమాట ఈ డిసీజ్‌లో. అదేవిధంగా విటమిన్ బి3. Vitamin B3, the chemical name of B3 is niacin or nicotinic acid. This vitamin is available in where, which food material means goat kidney, liver, meat, egg, fish, oil seeds. Due to deficiency of this vitamin, which disease is called means pellagra. Pellagra disease symptoms: dermatitis, diarrhea, dementia, scaly skin. So you have to keep in your mind 3Ds. 3D. 3D అంటే 3 Dలు అనమాట. ఒకటో డి దేనికి ఇండికేట్ అవుతుందంటే డెర్మటైటిస్ అంటే చర్మ వ్యాధి వస్తుంది. అదేవిధంగా డయోరియా అంటే వామిటింగ్స్, మోషన్స్ వస్తాయి. లాస్ ఆఫ్ మెమొరీ అంటే డిమెన్షియా, మెమొరీ లాస్ అవుతుంది. స్కేలీ స్కిన్ అంటే చర్మము పొడిబారుతుంది అన్నమాట. స్కేలీ స్కిన్ అంటే. సో పెలగ్రా డిసీజ్‌లో ప్రధానంగా ఈ సింప్టమ్స్ ఉంటాయన్నమాట. 3Dగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. 1D ఫర్ డిమెన్షియా, అనదర్ డి ఫర్ డయోరియా, అనదర్ డి ఫర్ డిమెన్షియా అంటే లాస్ ఆఫ్ మెమొరీ, స్కేలీ స్కిన్. నెక్స్ట్ అనదర్ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్ పెరిడాక్సిన్ మీన్స్ B6. The chemical name of B6 is peridoxine. This vitamin is available in which food material means cereals, oil seeds, vegetables, milk, meat, fish, egg, liver. Due to deficiency of this vitamin, the disease is called anemia, means loss of blood, especially red blood cells. Due to lack of hemoglobin pigment, loss of blood. So in anemia, what are the symptoms means hyper irritability, కోపం ఎక్కువగా ఉండడం, నాజియా అంటే వీక్ ప్లస్ వామిటింగ్స్, ఫిట్స్, అనీజీగా ఉండడం, వామిటింగ్స్, ఫిట్స్ రావడం అనేటువంటిది ఈ డిసీజ్ యొక్క సిమ్టమ్స్లో మనం చూడగలుగుతాం. అనీమియా అంటే రక్తం తక్కువ కావడం. అంటే సో సైనకోబాలమైన్, it is most important vitamin, B complex vitamin. The chemical name of B12 is cyanocobalamin. It is because of it is not available in materials, but it synthesized inside the intestine by the bacteria. This is special vitamin which is synthesized in the intestine by the bacteria. This cyanocobalamin, due to loss of this vitamin, there will be a pernicious anemia disease. What is the differences between anemia and pernicious anemia? Anemia, blood loss. Pernicious anemia also blood loss. But if once we lost in anemia, again we regain our condition normally. But once we undergo loss of blood, it is to regain our body 99% not possible. So that pernicious anemia is a long lasting. Anemia is a short period only. Again we regain our body into normal conditions. But pernicious anemia, once it is caused, it is problematic to regain our body normal within short period. It takes several years, but both are same. In both diseases, hemoglobin is less. Due to hemoglobin less, blood
decreases. So the major symptoms is in this pernicious anemia, lean and weak. Lean and weak. లెస్ అపటైటీ మీన్స్ లాస్ ఆఫ్ అపటైటీ అంటే ఆకలి కాదు, ఆకలి కాకపోవడం అనేది చూస్తాం. సో అదేవిధంగా సో అనదర్ వన్ ఫోలిక్ యాసిడ్. Folic acid, this is also B complex vitamin. It is available in goat liver, meat, egg, milk, fruits, cereals, leafy vegetables. Due to this deficiency of this vitamin also cause anemia. మీన్స్ రక్తం తక్కువ కావడం. అంటే రక్తం తక్కువ కావడం అంటే రక్తంలో ఉన్న హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ కావడం. సో ఇక్కడ ఈ 3 కూడా మీరు అంటే ఈ 3 ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎనీమియా, పర్నీసియస్ ఎనీమియా, ఎనీమియా. ఈ 3 కూడా ఎనీమియా అంటే ఏంటి అంటే రక్తహీనత, అంటే రక్తం తక్కువ కావడం. రక్తం తక్కువ కావడం అంటే రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ కావడం అనేది జరుగుతుంది ఈ 3 విటమిన్స్ లోపం వల్ల. పెరిడాక్సిన్, సైనోకోబాలమిన్, ఫోలిక్ యాసిడ్. సో ఈ 3 బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ వల్ల సేమ్ 3 కైండ్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అన్నమాట. సేమ్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్, ఎనీమియా, అనీమియా, అనీమియా. సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ యువర్ మైండ్. సో ఇన్ ఎనీమియాలో డిఫెక్ట్స్ ఏవేవి అంటే డయోరియా అంటే వామిటింగ్స్, మోషన్స్, లాస్ ఆఫ్ ల్యూకోసైట్స్ అంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ లాస్ కావడం, అదేవిధంగా ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు మ్యూకస్ ఇంటెస్టైన్లో మ్యూకస్ డ్యామేజ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ అనదర్ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్ ఇస్ ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్. సో ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ స్వీట్ పొటాటో, గ్రౌండ్ నట్స్, వెజిటబుల్స్, liver, kidney, egg. So due to deficiency of this vitamin, ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్ లోపం వలన మనకు వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏంటంటే బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఆఫ్ ఫీట్స్, అంటే అరికాళ్ళ మంటలు, ఎప్పుడు అరికాళ్ళు మండుతూ ఉన్నట్టు కనిపించడం, అగుపించడం. బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఆఫ్ ఫీట్ అనేటువంటి వ్యాధి వస్తుంది ఎప్పుడు ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్ లోపించినప్పుడు. దీనిలో వాకింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మరియు స్ప్రెయిన్స్ అంటే తిమ్మిర్లు అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఆఫెన్గా తిమ్మిర్లు రావడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్ బయోటిన్. సో దిస్ విటమిన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ పల్సెస్, నట్స్, వెజిటబుల్స్, లివర్, మిల్క్, కిడ్నీ. ఈ విటమిన్ మెయిన్గా లోపం వల్ల వచ్చేటువంటిది అంటే ఫెడిగ్ అంటే అలసట, అదేవిధంగా నర్వ్ డిజార్డర్స్, ఫెడిగ్, మెంటల్ డిప్రెషన్, మజిల్ పెయిన్స్, బాడీ పెయిన్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ B1, B2, B3, B6, B12, ఫోలిక్ యాసిడ్, ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్, బయోటిన్. దీస్ ఆర్ ది వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్, బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్. నెక్స్ట్ అనదర్ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్ is C. Let us go to that C vitamin. This is also water soluble vitamin, ascorbic acid, anti-scurvy vitamin, also called anti-scurvy vitamin. This vitamin is available green leaf vegetables, citrus, fruits, sprouts, tamarind, and Indian gooseberry. సో ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల డ్యూ టు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ దిస్ విటమిన్ విచ్ డిసీజ్ మీన్స్ స్కర్వీ అనేటువంటి వ్యాధి వస్తుంది. ఈ వ్యాధిలో సిమ్టమ్స్ ఏవేవి అంటే డిలే ఇన్ హీలింగ్ ఆఫ్ వూండ్స్ అంటే గాయాలు త్వరగా మానవు, అదేవిధంగా బోన్స్ వీక్ అయిపోయి ఫ్రాక్చర్స్ అవుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఈ రెండే కాకుండా మనకి గమ్స్ నుంచి బ్లీడింగ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది, అంటే పంటి చిగురు నుంచి రక్తం అనేది కారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఈ విటమిన్ లోపం వలన. స్కర్వీ డిసీజ్లో సిమ్టమ్స్ గమ్స్ నుంచి రక్తం కారడం, పంటి చిగురు నుంచి రక్తం కారడం, గాయాలు మానకపోవడం, అదేవిధంగా బోన్స్ ఫ్రాక్చర్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ B1, B2, B3, B5, B6, B12, ఫోలిక్ యాసిడ్, ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్, బయోటిన్ అండ్ ascorbic యాసిడ్.